હવે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટસ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી. મયુરેશજી, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને એક વ્યૂ માર્કેટ માટે સમજીએ, કારણ કે જે ગઈકાલની એક શરૂઆત જોઈ, મેજરલી આપણે ભારતીય બજાર માટે જોઈ રહ્યા છે મયુરેશજી, અર્નિંગ્સ એક ફોકસમાં છે ને એનું રિએક્શન અત્યારે માર્કેટ આપી રહ્યું છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કન્ટ્રીબ્યુટર ગઈકાલે માર્કેટ માટે ખાસ કરીને રહ્યું હતું. ઓવરઓલ પીએસયુ બેન્ક્સ જે બીજા પણ કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યા હતા. એની સાથે સાથે ગ્લોબલ જે સેટઅપ છે, જે હેન્ડઓવર છે, એટલું કોઈ ખાસા કોઈ નેગેટિવ સરપ્રાઇઝ આપણને બનતા નથી દેખાડી રહ્યા. તો ઘણી બધી વસ્તુઓ, જે ઘણા ફેક્ટર્સ ધ્યાનમાં રાખીને કઈ રીતે હવે માર્કેટ માટે આગળ વ્યૂ રાખવું જોઈએ અને શું ફોકસ હોવું જોઈએ? મોર્નિંગ ચાંદની. નહીં, બે વસ્તુ આઈ થિંક જેવી રીતે મેક્રોસ પ્લે આઉટ થઈ રહ્યા છે, આઈ થિંક ઇન ધ નેક્સ્ટ 2 months, 2 મહિનામાં આપણે એક ડેફિનેટિવ અંદાજ આવી જશે કે ટેરિફ ઇમ્પોઝિશન્સનું શું થયું. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક ધ લીવેજ આવ્યું છે, કેટલા નેગોશિએશન્સ થયા છે ટેબલ ઉપર, ચાઇના સાથે કેટલું નેગોશિએશન્સ થશે as far as core tariffs is concerned, and what is the final rate of tariffs that finally gets determined. જેના ઉપર આઈ થિંક એક જીડીપી ગ્રોથ ગ્લોબલી યુએસમાં જે પહેલા સ્થિતિ હતી કે વિથ ઇન્ક્રીઝ ટેરિફ્સ રિસેશનરી રિસ્ક વધી જશે, whether that gets diluted to a large extent and the same getting reflected in terms of bond yields, એ બધું એ બધા એસ્પેક્ટ મારી હિસાબે આઈ થિંક મેક્રો લેવલ ઉપર જોવા પડશે. Obviously, I think what India is doing at the macro level in terms of negotiations when it comes to the US or other economies as a whole, મારી હિસાબે I think every ત્યાં negotiations થશે, specifically US as far as tariffs is concerned, and agreements with UK and other countries as well, which largely determine કે આપણી જે GDP hit આવશે, if any, in terms of our goods export, services exports કદાચ યથાવત રહેશે. I think that might have a marginal hit in terms of our GDP compared to a lot of emerging economies which are largely commodity driven, which probably means that macro-wise even India probably remains in a very sweet spot. As far as corporate earnings are concerned, Chani, મારી હિસાબે I think જે Q1 ના આંકડાઓ હજી સુધી આવ્યા છે, banks have given a decent set of numbers. Reliance ના numbers સારા હતા. Obviously, I think જે consumption related pack છે, હજી પણ થોડું soft રહેશે. પણ ક્યાં ના ક્યાં એક્સપેક્ટેશન એ જ છે કે વિથ ટેક્સ કટ્સ વિચ વિલ પ્લે આઉટ ઇન ધીસ ફાઇનાન્શિયલ યર, expectations of monsoon, જેના કારણે રૂરલ ઇકોનોમી અને રૂરલ ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ should come back, normalize and improve going forward, as well as government capex and RBI ની liquidity. I think all this will ensure કે જે rate cut cycle ની આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ, specifically in the second half of coming down, will create a boost for consumption. And at the same time, the investment share, which government capex is continuing at a fast pace, કદાચ private capex પણ પાછું આવી શકશે in the second half of this financial year. If all that happens, મારા હિસાબે I think the earnings share, they should start bottoming out in the first half of this year and should show improvement. So macros અને microsમાં Indiaની placement I think will remain the best in the globe. અને એના કારણે મારા હિસાબે I think એક કઈ structural downside market માટે લાગતી નથી. Crude prices are already low, and that also aids in fiscal deficit. With expectations of consumption and production remaining steady, the fiscal deficit na aapna hai, that will probably also remain on track, which again is one of the best things to happen with any economy in the globe. So mari sabe I think very structural, like bhau deep downside mane lagti nathi markets mate. Volatility definitely rehse. What happens in the next 2 months is a risk factor, as I said, in terms of US policies. But over and above that, મારા હિસાબે I think India might still remain the best place market in the world as far as this financial year is concerned. એક માર્કેટ માટે બનતો જોઈ રહ્યા છે. તો મયુરેશજી, રિલાયન્સ સાથે જ એક ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું. નંબર્સ આપની પાસેથી સમજીએ. તમે જો કે મેન્શન કર્યું ઓવરઓલ જે સારા નંબર્સ છે બધા ફ્રન્ટ પર, જો પ્રોફિટના ફ્રન્ટ પર છે, સેગમેન્ટ વાઇઝ પણ આપણે જોઈએ તો જે રીતનો ગ્રોથ કંપની આપણને ખાસ કરીને રિટેલમાં જીઓનું જે રીતે એક પ્રદર્શન આપણને બનતું દેખાડી રહ્યું છે, એની સાથે સાથે જે ખાસ કરીને કંપની માટે એક મહત્વના અચીવમેન્ટ્સ પણ આપણે ગણી શકીએ. માર્કેટ કેપ વાઇઝ પણ તમે જુઓ તો પહેલી ભારતીય કંપની જે છે આપણને રિલાયન્સ અહીંયાથી બનતી દેખાડી રહી છે. કઈ રીતે નંબર્સ જે છે એને તમે જોયા છે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના? સરસ નંબર હતા, આઈ થિંક નો ટુ વેઝ અબાઉટ ઇટ. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન છે કે જે રિટેલ ઓરિએન્ટેડ, જેવી રીતે આપણે આપણા વાત જ કરીએ છીએ, આઈ થિંક કન્ઝમ્પશન માઇટ કમ બેક, સ્ટે સ્ટેડી એન્ડ ઇમ્પ્રુવ. જે રિટેલ ઓરિએન્ટેડ બિઝનેસીસ છે રિલાયન્સના, specifically Jio and Reliance Retail, I think they should show significant signs of stability going forward, and more than 50% of EBIT contribution comes through from retail-oriented businesses. જ્યાર સુધી upstream businesses I think એક concern છે, specifically I think downstream delta spreads ના જોઈને, I think that can be a little bit of a risk factor કેવી રીતે GRMs play કરશે in the next few months, next couple of quarters, specifically looking at global demand. એનું એક obviously refining margins ઉપર ફરક પડશે. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think ત્યાં પણ I think એક expectation એ જ છે કે by the second half of this year
if everything probably starts getting normalized, ત્યાં ને I think numbers should show sequential improvement. And let's not forget, I think the નવા businesses છે, એમાં જેવી રીતે wrap up થશે, obviously they are doing it in a very, very calibrated manner as far as capex is concerned. And આટલા માટે leverage position on the balance sheet has remained extremely steady. At the same time, I think the expectation છે ROE ને લઈને, that probably remains steady and should show signs of gradual improvement as we head. And obviously, I think the expectation છે માર્કેટની કે I think એક demerger થશે જીઓનું, રિલાયન્સ રિટેલનું, શું sum of parts value આવશે, as consumption is one of the basic aspects the market drive કરશે for India's growth. And Reliance might play a very important role in that. So શું valuation આવશે, કેટલું positive impact Reliance ઉપર આવશે, એ બધું જોવાનું રહેશે. તમારી સામે I think steady state super numbers હતા જેના પાસે Reliance છે definitely grow કરતું. તો એક વ્યૂ હોલ્ડ માટે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર બનતો જોઈ રહ્યા છે. આ સિવાય ગઈકાલે બીજી એક મહત્વની અપડેટ હતી મયુરેશજી, એ M&Mને લઈને હતી. M&M જે છે હવે કંપની એસેમ્બલ ઇસુઝુમાં મોટો હિસ્સો ખરીદશે, લગભગ 59% હિસ્સો ખરીદવાના જે સમાચાર આપણને આવતા દેખાડી રહ્યા છે. એટલે M&Mમાં ગઈકાલે મજબૂતી, તો એસેમ્બલ ઇસુઝુ એક લો સર્કિટ પર કાઉન્ટર આપણને પહોંચતું દેખાડી રહ્યું હતું. પરંતુ આ અપડેટ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો બંને કંપનીઓ માટે? જી મયુરેશજી, M&M ની અપડેટ જે આવી એના પર એક વ્યૂ. I think the acquisition આવ્યું છે obviously ફેવરમાં છે. The addition that happened in a 3.5 tonnage obviously aids the overall CV portfolio. Let's not forget the market share gains છે. SUV માં તમે જોશો, 3-wheelers માં જોશો, tractor segment માં જોશો, has been increasing. And the portfolio plugs હતા. I think M&M is trying to have all these portfolio plugs in place. Obviously acquisition has happened at a decent price for M&M as we speak. But let's not forget, I think the SML Isuzu 2-3 platform ઉપર કામ કરી રહ્યા છે are excellent platforms. And if M&M can probably accelerate with a marginal investment both through SML's funds and Protana funds on these platforms, I think ઘણું scope છે in terms of improvement of these platforms, improved volumes, in terms of how these platforms can probably come through on stream. And આટલા માટે I think મારા હિસાબે I think it's a good deal in terms of synergies. Obviously, I think every number stack up thus even on the core business should probably show significant signs of improvement as we head into the second half. And then, yeah, major businesses on SOTP valuation, whether you're calling about the IT business, whether you're calling it the finance business or financial services arm, take some of parts of contribute career. They should also have a steady show. So, I think M&M no ek je performance છે એ steady રહેવાની ઉમ્મીદ છે. અમે positive વિશ્વાસ છે. વધુ એક સેક્ટર સ્પેસિફિક એક વ્યૂ લઈએ મયુરેશજી, ડિફેન્સ માટે BEL જો ગઈકાલના સેશનમાં હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ જે ઓવરઓલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ડિફેન્સ થીમ એક પ્લે આઉટ થતી ગઈકાલે તો આપણને જોવા મળી હતી. અને ખાસ કરીને જાણીએ છીએ ગઈકાલે જે ડિફેન્સમાં આપણને એક પોઝિટિવ એક્શન જોવા મળ્યું હતું ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે જે રાફેલ ડીલ જે થઈ હતી એને લીધે ડિફેન્સ સેક્ટર ઓવરઓલ એક જોશમાં આપણને દેખાડી રહ્યું હતું. આ સિવાયના સ્ટોક્સ પણ ભારત ડાયનેમિક્સ છે, પારસ ડિફેન્સ છે, ગાર્ડન રીચ, બધી બાજુ આપણને ઓવરઓલ એક મજબૂતી જોવા મળી હતી. તો આ સેક્ટર માટે ને લોંગ ટર્મ કોઈ કંપની ફોકસમાં હોવી જોઈએ? સેક્ટરના તો બધા ટેલમેન્ટ્સ આઈ થિંક જગ્યા ઉપર છે. ઓર્ડર બુક્સ છે, એક્સપેક્ટેશન ઈ છે કે જે ઓર્ડર છે ડિસન્ટ માર્જિન્સથી છે. Obviously, I think even on our own, where there is significant allocation to the defense budget, as well as the European Council one કરી રહી છે, there is some element of hope that there might be some outsourcing orders that can come our way. Europe is probably looking at huge budget spends as far as defense is concerned to reduce dependency on US. So I think the macro outlook is positive. I think the only risk factor, as I've been time and again saying, is execution. If these companies are not able to execute well, or they're executing certain products or a product mix within that entire order book that they've got, which has relatively lesser margins, it would reflect the margins super. But macro outlook solid. Execution is the only risk that I probably see for these players. And generally, I think companies are very well loaded as far as orders are concerned. Expectation each છે કે જેવી રીતે I think execute કરી રહ્યા છે, they should be able to execute well. જે timelines માં execution છે ઘણી બધી ordersમાં, that ensures the working capital cycle probably remains under check. And I think with cash flows that are remaining steady state, with a few companies having excellent dividend yields, expectation each છે કે return ratio, specifically ROE જે અમે MarketSmith ઇન્ડિયામાં જોઈએ છે, a benchmark of 17.5%, that probably gets satisfied to a large extent. So shipbuilders in particular as an example, certain stocks like BEL as an example, if somebody is holding capital.
તો ખાસ કરીને એક વ્યૂ અહીંયાથી રિપોર્ટ મુજબ લઈએ મયુરેશજી, ટીવીએસ મોટર્સ, કારણ કે જે રીતે અત્યારે મલ્ટિપલ રિપોર્ટ્સ આવતા જોઈ રહ્યા છે, આરતીએ જણાવ્યું રીતે મેક્વાયરી છે, મોર્ગન સ્ટેનલી છે, તેઓ જે છે એક બુલિશ રિપોર્ટ અહીંથી આપતા જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ સ્ટોક માટેના ફંડામેન્ટલ્સ જાણીએ. ટીવીએસ મોટર લોંગ ટર્મ માટે તમે કઈ રીતે કંપની જોઈ રહ્યા છો? I think out of all the two-wheelers, I think TVS નું જે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે, જે માર્જિન પરફોર્મન્સ છે, જે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ ડેટા છે, has remained extremely strong. Obviously, valuations હવે થોડા મંગા કે સિગ્નિફિકન્ટલી મંગા થઈ ગયા છે. પણ તમે જોશો કે I think જે એક્સપેક્ટેશન છે નવા લોન્ચીસથી, I think new launches are also expected to do well for TVS Motor. જે એક્સપેક્ટેશન છે માર્જિન પરફોર્મન્સની is getting expected to get maintained between that 10 and 11% kind of a range. જે ડોમેસ્ટિકલી નવા માર્કેટ્સમાં ન્યૂ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ડીલર એડ કરી રહ્યા છે, નવા એક્સપોર્ટ માર્કેટ એડ કરી રહ્યા છે, જે એક્સેપ્ટન્સ છે નવા EV પ્લેટફોર્મ્સની, I think, and the pricing probably of all this is going to be a significant, it has been a significant game changer, અને કદાચ આ નંબર્સ યથાવત રહી શકશે going forward as well. Obviously, I think the underlying value છે, underlying story છે in terms of consumption growth, I think two-wheelers might actually get benefited more compared to four-wheelers at this juncture. કારણ કે જે affordability હોય in terms of price points are relatively better in terms of ownership and operating a two-wheeler compared to a four-wheeler at this juncture. So, हमारे हिसाब I think two-wheeler is a better space to be. Within two-wheelers, हमारे हिसाब I think TVS Motor is strongly placed compared to a Bajaj Auto. આ સિવાયના એક સ્ટોક માટેનો વ્યૂ લઈએ. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, મયુરેશજી આપની પાસેથી વ્યૂ લઈએ. અત્યારે પ્રી ઓપનના જે બિટ્સ જોઈ રહ્યા છે, આમ તો એક થોડી ઘણી મજબૂતી સાથેના જ આપણને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ માટે ખાસ કરીને બનતા દેખાડી રહ્યા છે. કઈ રીતે એક વ્યૂ આપશો આપ? For the sector as a whole, हमारे हिसाब I think cement sequentially will start doing well. I think જે હમણાં સુધી રિઝલ્ટ હતા કદાચ એક મિક્સ બેગ રહેશે, because there is still some element in terms of demand, input cost, as an example. But going forward, हमारे हिसाब से જેવી રીતે ગવર્મેન્ટ કેપેક્સ આવી ગયો છે, well and truly on, જે એક્સપેક્ટેશન છે કે જે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે, that should be at least 1.5-1.75 times of nominal GDP, of real GDP growth. And આટલા માટે I think એક double-digit volume growth between 10 to 12% for the industry is not ruled out. Let's not forget કે જે consolidation થયું છે industry માટે, that is a huge positive. કારણ કે હવે જે regionsમાં I think એક consolidation માટે I think એક pricing યથાવત રહી શકશે. I think that will be a huge plus with increasing demand expected to come through from government push through rural housing, affordable urban housing માટે, infrastructure માટે. And that will probably aid expectations of decent volume with decent pricing. Obviously, જે input cost છે, એ સ્ટેબલ છે at this juncture. ઘણી બધી કંપનીઝને જે વેસ્ટ હીટ રિકવરી લગાવ્યા છે, કેપ્ટિવ પાવર લગાવ્યા છે, a lot of power and fuel costs are actually going lower as we speak because of all these measures adopted. And all this will get reflected કે જે EBITDA છે અને જે absolute EBITDA છે અને absolute EBITDA per ton છે, એમાં sequential improvement તમારે જોવા મળશે. તમારી હિસાબે I think it's a sweet spot. Cement sector as a sector is a sweet spot. અમે લોકો leadership stocks track કરે છે, જેની rating ranking સરસ હોય, institutional holding as per Cansley remains extremely strong. Ultratech, JK Cement probably fall in that category. ઓવરઓલ ફાર્મા પર એક વ્યૂ લઈએ મયુરેશજી, કારણ કે જે રીતે આપણે ટ્રમ્પ ટેરિફથી તો એક ફોકસ અને ત્યારે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. ગઈકાલના સેશનમાં પણ આજે પણ મજબૂત છે થોડું. સન ફાર્મા ગેઇનિંગ કાઉન્ટર્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા હતા. ત્યારબાદ ડોક્ટર રેડ્ડીઝ છે. F&Oમાં જોઈએ તો ઘણી બધી કંપનીઓ જે છે આપણને ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા જેવી કંપનીઓ, લ્યુપિન ઘણું બઝિંગ હતું ગઈકાલે. કઈ રીતે ઓવરઓલ સેક્ટર સ્પેસિફિક એક વ્યૂ આપશો અહીંયાથી ફાર્મા હેલ્થકેર? Selectively positive રહેશું, કારણ કે મારા હિસાબે I think જે પાઇપલાઇન ડેવલપ કરી છે ઘણી બધી લાર્જ કંપનીઝને, whether it's Sun, Lupin છે, Dr. Reddy's છે, Cipla છે, as they complete phase 3 trials, which is a very painstaking process and a cost process as well. I think, and as these approvals come through, મારા હિસાબે I think એક જે exclusivity અને margin મળશે આ બધા exclusive specialty products માટે can probably boost the overall earnings pedigree. At the same time, I think the FDA concerns છે ઘણા બધા plants માટે. I think if they start getting resolved at some point of time, મારા હિસાબે એક incremental benefit definitely balance sheet ઉપર આવી જશે. As far as hospitals are concerned, મારા હિસાબે I think steady state numbers રહેવા જોઈએ. In fact, we are more bullish on hospitals as a space because numbers should be steady state. Expectation છે કે જે એક asset light model follow કરી રહ્યા છે ઘણી બધી hospital players is in the right direction. And therefore, I think this space selectively looks good. Hospitals, we are extremely bullish. Pharma જે leadership stocks છે, મારા હિસાબે I think they should continue to. મયુરેશજી, એક વ્યૂ મારે લેવો છે જે ખાસ કરીને ઓટો ટેરિફ રિલેક્સેશનની આપણને જે એક અપડેટ આવતી જોઈ રહ્યા છીએ, તો સ્ટોક્સ લાઈક સંવર્ધન મધરસન છે, સોના BLW પ્રેસિશન, ડિરેક્ટલી એક અસર આપણને ત્યાં પણ થતી જે દેખાઈ શકે છે. કઈ રીતે એક વ્યૂ રાખી રહ્યા છો તમે આના પર?
પોઝિટિવ છે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે રોલબેક થયું છે એન્ડ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક એડમિનિસ્ટ્રેશન નોઝ કે આઈ થિંક ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીને આઈ થિંક સર્વિસ કરવા માટે આઈ થિંક ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઇઝ આઉટસાઇડ યુએસ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પણ છે ક્વોલિટી પણ છે એન્ડ ઇફ ધ સેમ કમ્પોનન્ટ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ મેન્યુફેક્ચર્ડ ઇન યુએસ વિચ વિલ ઓબ્વિયસલી ટેક ટાઈમ આઈ થિંક બહુ મોંઘું થઈ જશે and if auto ancillary components or auto components start becoming very, very expensive, I think ultimately price of autos will start moving higher. So I think ancillary stocks માટે positive છે. Obviously, શું developments થશે? I think the entire crux જાણવી is કે શું developments થશે 2 મહિનામાં. Is there a change of stance? Is there a policy stance? Nobody knows with President Trump. અને આટલા માટે I think હમણાં સુધી positive છે. But let's see how events roll out in the next 2. શ્રીરામ ફિનાન્સ માટે એક મયુરેશજી થોડા ફંડામેન્ટલ સમજીએ કારણ કે આજે ઘણા સેશન્સ પછી એક થોડી ઘણી રિકવરી સ્ટોક 5 સેશનમાં 11-12% નેગેટિવ રિટર્ન્સ આપ્યા છે આ સ્ટોકે આજે એક થોડી મજબૂતી આપણને બતાવી રહ્યું છે શ્રીરામ ફિનાન્સ પરંતુ જ્યારે ફંડામેન્ટલ્સ લોંગ ટર્મ માટે ધ્યાનમાં રાખવું હોય આ કંપની શ્રીરામ ફિનાન્સ તમે કઈ રીતે સલાહ આપશો? I won't be able to speak Chani on this compliance reasons માટે but I think within NBFC's housing finance companies might actually continue to show their momentum. મારી હિસાબે આઈ થિંક જે એક એક્સપેક્ટેશન છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટની ઇન ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધીસ યર જે એક્સપેક્ટેશન છે જે રિયલ એસ્ટેટ સાયકલ છે ઇટ ઇઝ સ્ટીલ કન્ટિન્યુઇંગ એટ અ ડિસન્ટ પેસ સ્ટોક્સ લાઈક PNB હાઉસિંગ વિચ આર ગેટિંગ ઇન્ટુ ધી અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન છે ક્રેડિટ અંડરરાઇટિંગની જે ઇમર્જિંગ સેગમેન્ટમાં આઈ થિંક દે હેવ પ્રોબલી અન્ડરસ્ટુડ વેલ yields આર રિલેટિવલી બેટર સ્ટ્રેસ કદાચ સ્ટેબલ રહી શકશે ઓન ધ બેલેન્સ શીટ અને આટલા હિસાબે મારા હિસાબે આઈ થિંક હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ might continue showing momentum. Stocks like PNB, Canfino might actually continue showing good price trend. ત્યારબાદ ટાઇટનનો કાઉન્ટર મયુરેશ છે અત્યારે ત્યાં પણ મજબૂતી ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈના લેવલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે નિફ્ટીના ગેઇનિંગ કાઉન્ટર્સમાં ટાઇટન ફંડામેન્ટલ્સ કંપનીના કઈ રીતે આપ જણાવશો? It's been relatively better. Expectation is કે હવે ગોલ્ડ પ્રાઇસીસ જેવી રીતે વધી ગયા છે. Are you still expected to see the similar demand when it comes to gold jewelry, studded jewelry as well? થોડુંક લોબેક થઈ શકશે because I think with such elevated prices ડિમાન્ડ થોડું ઓછું થઈ શકશે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે પ્લગ કરી રહ્યા છે ટાઇટન્સ બટ સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક વેડિંગ જ્વેલરીની પોર્ટફોલિયોમાં સ્ટાર્ટેડનું માર્કેટ શેર ઇમ્પ્રૂવ કરવું છે વોટ ડુ દે ડુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લેબ ગ્રોન ડાયમંડ એઝ અ ફોરે જે બાકી બીજો બે સેગમેન્ટ છે ઇન્ક્લુડિંગ વોચેસ એન્ડ આઈવેર પ્રિસિશન એમાં આઈ થિંક કેવી રીતે ટ્રેક્શન અને સ્ટેબિલિટી રહેશે બધું જોવાનું રહેશે પણ બાય ધ અપડેટ હેઝ બીન ગુડ અંડર પરફોર્મ રહ્યો છે if there is some element of hope કે earning stability આવશે અને એ જે બધા પ્રોડક્ટ એક gaps હતા in the product suite if that probably gets filled મારી હિસાબે I think જે reported numbers આવશે થોડું steady state રહી શકશે તો again we are waiting and watching પણ મારી હિસાબે I think numbers ઉપર બધું છે in terms of re-rating going forward. છેલ્લો એક કાઉન્ટર મયુરેશજી જાની આપની પાસેથી ઓબેરોય રિયલ્ટી બધા જ ફ્રન્ટ પર જે રીતે નંબર્સ કંપનીના આવ્યા છે ઘટાડો પ્રોફિટ ઘટ્યો રેવન્યુ એબિટા માર્જિન્સ બધામાં એક શાર્પ ડિક્લાઇન અને સ્ટોક અત્યારે એને લીધે એક નેગેટિવ એક્શન બતાવે 2% દબાણ છે કઈ રીતે વ્યૂ આપશો ઓબેરોય રિયલ્ટી પર? હતા નંબર્સ નો ટુ વેઝ અબાઉટ ઇટ પણ જનરલી આઈ થિંક તમે જોશો કે જે એક્સપેક્ટેશન છે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઝ માટે આઈ થિંક ધ એક્સપેક્ટેશન લાર્જલી ઇઝ દેટ ઇન્વેન્ટરી સ્ટીલ પ્રોબલી ગેટિંગ સોલ્ડ ઓફ ઇન્વેન્ટરી લેવલ્સ આર ક્વાઇટ મેનેજેબલ જે ડિમાન્ડ છે સ્પેસિફિકલી MMR એરિયામાં that still remains extremely strong. Leverage is quite manageable. But I think it's a well-known play now. I think જે expectation હવે માર્કેટનું છે કે જે પરફોર્મન્સ આપ્યું છું whether these companies can outperform year after year, which probably looks a little bit difficult because at some point of time એક થોડું એક stagnation આવી જશે in terms of reported numbers because of the higher base that has got created. So મારી હિસાબે I think it's all a play in terms of the higher base created for all these companies and whether they'll outperform થોડું ડિફિકલ્ટ લાગે છે અને આટલા માટે I think જેવી રીતે નંબર્સ આવ્યા અને જે સ્ટ્રીટની એક્સપેક્ટેશન છે જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી છે મારી પર્સનલ પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી એની ઓફ ધ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ્ડ પણ ક્લાયન્ટ સાથે કદાચ ડિસ્કસ કરી છે ક્લાયન્ટ્સ મે ઓર મે નોટ હેવ પોઝિશન્સ ઇન ધ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ બટ પ્લીઝ કન્સિડર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન એની ઓફ ધ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ. Thank you so much.